And there we are once again, the drone right over the ground. Short lifting outside the line of off stump, wide called. Unable to play a stroke, so called a wide. So many wides been bowled in this tournament so far, in the first game as well. And there's that drone shot. The lagoon on the right hand side. And then you'll have the trees just near the lagoon. That's also a part of the landscape here. And then the ground. The ground has been made from what was available here. Quick single again. Attempted hit at the bowler's end. Didn't strike. And mid-on did the covering up. So they picked up one more run. Takes the total to 13 for 1 wicket. And as we talked to you about the breeze is blowing right through us at the moment. This is something that I think that teams have to work out as to what they're going to do in the afternoon sessions when this breeze comes along. It's not easy to face spinners for sure. The next one is well played, but it's down towards third man, so he'll pick up only one. So one more run picked up, and that's the end of the over. So 3 overs completed, and we have Club Trout Norelia on 14 for 1. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. Right, there we are. So first ball of a new over. Wide called after quite some thought from the umpire. Collected by the wicketkeeper. So total moves along to 15 for the loss of 1 wicket. And this is the third over. 14 for 1. Third over. Okay. Another wide. So many wides. Well, this has been one of the problems of having that games have been overrunning or taking longer than expected. And one of the reasons is the number of wides being bowled. We'll check as to how many wides were bowled in that first match. For both sides, both teams, how many wides were bowled in the last match, the first match? Both teams, how many wides? This time gets back to ball. Again, a fumble on the field at mid-off. Could have had a run out. 26 wides were bowled in that first match. So we're talking about 26 extra deliveries. 4 extra overs. That's a lot. And that's why the matches are taking longer to finish. Play and a miss outside the line of off stump. No ball. Wide called again. Yes, wide. Another wide. Oh. So 17 for 1. Another wide call. So plenty of wides. And here we are with so many wides being bowled. Down the track, looking to hike that, get some bat onto it. The ball runs out towards mid-on. They cross for a single.
takes the total on to 18 for the loss of 1 wicket. 18 for 1. Are we in the 5th over? Which over is going on? 4th over. Right, so on the far end of the grounds, next ball, going for a big heave, another wide called. Oh, this has become a joke now. 3 wides of 3 consecutive balls, or 4 wides. 4 wides of 4 consecutive deliveries. So it's natural, it's going to take a long, long time to complete an over. $19 for 1. Okay, 19 for 1 is the total. Lofted on the onside. No field at long on. Into the boundary for 4. So 23 for the loss of 1 wicket. This is a long over as well. Overs such as this. Well, the bowler must be so tired after bowling so many wides that it's difficult even to control the ball now. Anyway, this is where you live and learn. The match being played at the moment is Jaffna Stallions versus the club Trout area. Stallions won the toss, select to field, so they are fielding at the moment. And this one's driven past the square leg umpire, down towards deep mid wicket. Long chase to the field, he won't get there, that's 4 more. So 4 more, so back-to-back boundaries, 27 for the loss of 1 wicket. We haven't still finished this over. It's such a long over, this one. And 27 for 1. Club Trout area. They'll be happy the way things are going at the moment. The boundary is coming in. Going for the drive again. This time thick outside as the ball flies towards the backward point. And we're still waiting for this over to complete. It's still not completed. It's still going on. I think in future we need to time these overs, how long it takes to complete an over. So double-eyed stance on the batsman as well. On the back foot, cuts this away, that beats the backward point, down to the boundary for 4. That's no stopping that one. 4 runs, and maybe that will complete the over. Yes, it does complete the over. 31 for the loss of 1 wicket at the end of the over. So 5 overs completed. And well, that's the way this game has been progressing. 4 overs completed. 5 with the wides. With the wides. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime.
Right, change of bowling, and the first bowling change coming up. This is the 5th over of this innings. Each innings is 20 overs, 20 T20 tournament being played. And Club Trout Norelia were put in bat today by Jaffna Stallions, who won the toss. So let's see as to what type of total Club Trout Norelia can get. So left arm spin, voting from the commentary box end. Out the back foot, played towards backward point. Non-striker wanted a single. It was not to be. So quicker through the air, in fact, this left arm spinner. Brings him well forward. Going for a pull shot. Didn't get hold of it. Got back to it, but didn't get enough bat on it to make it go down towards that backward square region. So cramped up. Quickish spin from this left armer. Very quick, in fact. Brings the sweeper cover into the circle now. Let's cut away nicely. That's going to reach the boundary for sure. It does. 4 runs. Short outside the line of off stump. Made full use of that and got a lot of bat on that. The timing was good. $35 for 1. Dot ball, pushed gently back to the bowler by the batsman. Short and they pulled away. Didn't get too much bat on that again. And he's been run out, in fact. He got some bat to it. The ball went out towards that leg slip position. And then he was outside the crease and the return came back, hit the stumps, and he was short of his ground, so he was run out. So 35 for 2. That's how it is. We'll take a look at that to see how that happened. Well, that was really a controversial or unexpected run out, in fact. Here we go. There we go with the run out. Hits it away, doesn't get enough bat on it. And then the fielder from a slip converges quickly, hits the stumps down, and he's short of his ground. He's looking for that single and well short of the ground. So he's out at 35 for 2. 35 for 2 at the end of that over. தேங்க்யூ. இந்த வேளையில் 5 ஓவர்கள் நிறைவேற்ற வேளையில் 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 விக்கெட்டை இழந்து இப்போது துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நோரெலியா கிளப் ட்ரவுட் அணியினர். அந்த வகையில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜஃப்னா ஸ்டாலியன்ஸ் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை நோரெலியா கிளப் ரவுட் அணிக்காக வழங்கியிருந்தார்கள். அந்த வகையில் முக்கியமான 2 விக்கெட்டுகளும் 35 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 35 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் சற்று முன்னர் ரன் அவுட் முறை மூலமாக ஆட்டமிழந்து செல்கின்றார் ஒரு துடுப்பாட்ட வீரர். 5 ஓவர்கள் நிறைவில் 35 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் இழப்பு. மிக சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கோட்டமுனை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் 50வது ஆண்டு நிறைவு முன்னிட்டு இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் KSC சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் 2வது போட்டி இப்போது கோட்டமுனை மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக இப்போது பந்து வீச்சாளர் தயாராக கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியது. தனது பந்து வீச்சு கேட்ட வகையில் பல தடுப்பினை சீர் செய்து கொண்டு பந்து வீசுவதற்காக தயாராக கொண்டிருக்கிறார். அதே போல தொடர்ந்து சிங்களத்தில் வர்ணனை தருவதற்காக நண்பர் கமில தயாராக இருக்கிறார். கமில නාන්ඩ්‍රියාන ෂාන් ලකුණු 35යි කඩලු දෙකකට
6 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරමින් ප්‍රථම පන්දු තරමක වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ තනතුරුවේ වද්දා. ලක්මල්ලේ රංගනායකයා පන්දුට පහර දෙන්නේ ලකුණු 16ක් ලබාගෙන පන්දු 14කදී ලකුණු 35යි කඩලු දෙකකට. පන්දු මිඩල් කලාපයට යන අතර වාරයේදී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තරමක අවදානමක් තිබුණා ලකුණු ලබා ගැනීමදී. නමුත් තා ඉක්මනින් ඉන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම තමන්ගේ අන්තයන් වෙත දිව ගිය ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 36යි දැන්. පළමු කඩුල්ල දුවාදි දැවියාමක් ලෙසින් දැවි ගියේ. ලකුණක් කරා උත්සාහ ගත නමුත් අනිත් අන්තයේ එරංගේ තරම් කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඥානාන්විත පන්දු රැකීමක් ඉතා ඉක්මනින් ස්ලිප් කලාපයේ සිට දිව ගොස් පන්දුව යොමු කරන්නේ කඩුල්ලට. පාදයේ වදින පන්දුව තමයි තරම් දුරක් පන්දුව ගියේ නැහැ. නමුත් ඔහු සිතුවේ ලකුණක් කරා යන්නට ඔහු සිතාටත් පෙර පන්දුව කඩුල්ලට දමා ගසන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තම හොතින් ඔහු පන්දු යවන විශේෂයෙන් තමන්ගේ අතත් සමග පන්දු තනතුරුවේ වද්දා වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ පිටිකරුවන්ට. ඒ නිසා විනාඩි තරම් ඉහළ නැගීමක් ඉපිලීමක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දු යැවීමේ. තරමක් අසීරිය ඔහුගේ අත කියවීම. තරමක් සයිඩ් ඔන් ආකාරයට පන්දු යවන්නේ. මේ පන්දු වාරයේ තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. තම සාර්ථක ලෙසින් පන්දු යවනවා. තම මෑනවින් පන්දු යවන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. එක් ලකුණක් පමණයි මේ පන්දු පහටම ලබා දී තිබෙන්නේ. දිනුක සදරුවන් සිල්වා ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් පන්දුට පහර දෙන්නේ අනිත් අන්තයේ රංග. සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිමා කරනවා යනුව පන්දු වාර 6ක් නිමයි. ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම කඩලු දෙකකට ලකුණු 36යි. We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities. පළමු පවුලේ අවස්ථාවේදී පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ සිසිරු ප්‍රබෝධ්, ඒ වගේම ෂම්ගුලිංගම් රාජ්භවන් මේ පන්දු වන අන්තයේ මේ ෂම්ගුලිංගම් රාජ්භවන් මේ ප්‍රධාන පන්දු වන අන්තයේ විනිශ්චය කටයුතු කරන්නේ. මේ සිසිරු ප්‍රබෝධ් ශ්‍රී ලංකාවේ තාම දක්ෂ නැගී එන ප්‍රවීණ විනිශ්චයකරුවෙක්. වර කෙටි පන්දුවක් ස්ක්වයර් කට් පහර පන්දුව පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේදී තුන්වන විනිශ්චයකරුව ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ චන්දන ද සිල්වා. ඒ රූපවාහිනී තීරයේ අභියස ඔහු සිටින්නේ. ඒ වගේම හතරවන නැත්නම් අතිරේක විනිශ්චයකරුව ලෙසින් විරාජ් ශමින්ද කටයුතු කරනවා. තරගයේ ප්‍රධාන ලකුණු සටහන්කරුවන් ලෙසින් රංග සමන්ත සහ චින්තක මුණසිංහ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තරගයේ ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා මෙවන් පෝරගේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුගේ කාල සමයේදී මෙවන් පෝරගේ දැන් තරග තීරකවරයෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. පයින් දෙසින් පන්දු පතිත කරන්නේ වයිට් පන්දුවක්. ලකුණු 38යි දැන් කඩලු දෙකකට. ඉල්ලීමක් බලමු. දෑවී ගිය පිතිකරුවෙක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. යනුව පිතිකරු පසුපාදයට යන්නට සිදු වුණා. පන්දුව තරමක් තනතුරේ වැඩි පහතින් පන්දුව පැමිණියේ. අවසානයේදී පන්දුව පායින්නේ වැදෙන හැඩ දක්වන්න ලැබුණේ. යනුව දෑවී ගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. දෙවන කඩුල්ලයි දැවියන්නේ
තුන්වන කඩුලයි දැවී යන්නේ. ලකුණු 38ක් තිබෙදී නෝරෙලිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමේ මේ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ. තරමක් පන්දුව මැද ඉන්න පායින් අතර පන්දුව වදින්නේ. අනුව තරමක් කාල වේලාව ලබා ගැනීමේ අනතුරුව දැවිගේ පිටිකරුවෙක් ලෙසින් සටහන් කරනවා. කඩලු 3යි දැන් ලකුණු 38කට. කීත් රවීන්ද්‍ර නව පිටිකරුවා වමත් පිටිකරුවෙක් දැන් වමත් දගපන්දු යවන හමුවේ සූදානම් වන්නේ පන්දුට පහර දෙන්නට. නැවතත් තිල්ලීමක් නමුත් තරමක් පන්දුව පිටේ වැඩි පාදේ වැදුනවාද යන තමයි සැක සහිත තත්ත්වයේ තිබෙන්නේ. පිටතක පන්දු යවන හමුවේ තරමක් අසීරුයි ඒ පන්දුර පහර දෙන ආකාරය මත් පිටිකරුවා. පෙර පාදෙට පැමිණෙනවා සමක් ඇවිදමින් මෙන් පාර දුන්නේ. නමුත් පන්දුව දග කැවීමක් තරමක් දක්වන්න ලැබුණ පායිනේ නිවතට. තම හොඳ තරචනයක් එල්ල කරනවා පන්දු යවන්න. විශේෂණ අන්ත දෙකෙන් වමත් දග පන්දු යවන්න සහ දකුණ තින්න පිටදක පන්දු යවන්න විසින් අවසාන පන්දු වර පහේදී ලකුණු 31ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. අතර වාරදී කඩලු දෙකක් ලබා ගන්න සමත්කම දැක්වුවා Jaffna Stallions කණ්ඩායම. 5.8ක ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් හදවාගෙන තිබෙන්නේ මේ වන විට. නායකයා කන්තයක හොදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආරම්භ පිටිකරුවල් ලෙසින් ලක්මාල් ලෙරංග ලකුණු 18ක් පන්දු 16කදී. හත්වන පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව යැවීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ලකුණු 39යි කඩලු 3කට එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගනිමින් පන්දු යවන්නේ පිටතක පන්දු යවන්න. ඔය තම අපූර්ව ඉරියව්වක් අපි මීළඟ පන්දුවාරදී කතා කරමු. දකුණ තින් සහ වම් තින් පන්දු යව ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. වමත් පිටිකරුට එරෙහිව පිටතක පන්දු යවන්න ලෙසින් යොක්ම දකුණත් පිටිකරුට එරෙහිව left arm orthodox පන්දු යවන්න ලෙසින් මේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඊට හෙළින් ප්‍රධාන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඒ අතර වාරයේදී KSC Super T20 තරගාවලියේ කුසලානය දින 4ක් මුළුල්ලේ මේ තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉන් ප්‍රථම දිනේ අද දිනේ ප්‍රථම තරගයේ ශයග්‍රහණය ලබා ගත්තා කොළඹ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම. දිගමඩුල්ල CC කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් තම තියුණු තරගයක් උදෑසන කාලයේදී පැවැත්ුණේ. CC ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරු ශ්‍රී ලංකාවේ තම ප්‍රවීණ විනිශ්චයකරුවෙක් පිටින් තරමක් පිටතින් පන්දු පාතිත කරන්න. අර තරමක් ඔහු වේගයෙන් රවුඩම් ආකාරයෙන් පන්දු යෑම තරමක් පිටිකරුට හඳුනා ගැනීමට අපහසුවක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒවල දුර්වල පන්දුවක් පැහැදිලිවම වයිට් පන්දුවක් යොමු කරන්න. තරමක ඇල්මැරුණු ස්වභාවයක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපය තුළ ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමේ පන්දුර පහර දීම.
Jaffna Stallions කණ්ඩායම හොඳින් සැලසුම ඔවුන් නිසියාකාරව දියත් කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. පිටින් තරමක් පිටතින් පන්දු පත් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම. නැවතත් පෙර පාරදීම නමුත් එක් ලකුණක් ලැබෙනවා ඉවර නම්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 41යි දැන් කඩලු 3කට. පන්දු රැකීම තරමක් ඒ අනුව දකුණත් පිටිකරට එරිව තරමක වෙනස් කිරීමක් සිදු කරනවා. පායින් දෙසින් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක කලාපයට ක්‍රීඩකෙක් හැදෙනවා. මිඩ් විකට් කලාපයට ක්‍රීඩකෙක් හැදවනවා. පිටේ ඉන්නේ තරමක් ඉඩ ලබා දෙනවා දකුණත් පිටිකරට. ශිෂ්ණේක්ෂර කවසා පොයින්ට් කලාපයේ පමණයි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තියෙන්නේ 30 සීමාව ආසන්නයේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් දැන් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා තරමක් ෂොට් ෆයිනල් එක කලාපයට හැදවන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම බිම දිගේම යන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයට. මුරුවින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. මුරුවින් අවිනාශ්. තම හොඳින් ඔහුව තමන්ගේ මැණික් කටුව උපයෝග කරනවා පන්දු යැවීමේදී. අප දකිනවා අවසන් පන්දුව තරමක් මුදාහරින අවස්ථාවේදී ඔහු තරමක් ඉතා හොඳින් පන්දුව මුදාහරින ආකාරයේ ඉහළදී. ඔය තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ පන්දු නමුත් ලොන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටි ඔහු අතර පැමිණෙන එක් ලකුණක් ලැබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 43යි. කඩලු 3කට පන්දු ආර 8ක් අවසන්. තුනයි දැන් කඩලු 3කට අවසන් පන්දු වාර 3 ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන Jaffna Stallions කණ්ඩායම. ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් තරමක් ඇද බැද තබාගෙන පන්දු යන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන්නේ. නියමිත ස්ථානයට පන්දු පතිත කිරීම ඔවුන් සැලසුම් කර තිබෙන ආකාරයට ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දක්වන්නට ලැබෙන්නේ. සාරන් පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. ඒවර තරමක් පන්දුව පිටින් දෙසින් යොමුවද්දී ස්කෝර් කට් පහර එල්ල කරන්නේ ලකුණ පහසුවෙන්ම ලැබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44යි. දකුණත් පිටිකරුවෙක් සහ වමත් පිටිකරුවෙක් පන්දුට පහර දෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රැකීම තායික්මනින් ඔවුන් සිදු කරනවා වෙනස් කිරීම. උඩ පන්දුවක්ද මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට යන්නේ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා යනු ආනගේ උඩ පන්දු රැකීමක් 4 වන කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ නෝරේරිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමේ. තා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තමන් පසුපස තරමක් දිව ගොස් පන්දුව රැකගත උඩ පන්දුවක් ලෙස නියනුව ලක්මාලි රංග නායකයා දැවී යන පිටිකරුවා බවට පත් වෙනවා. ලකුණු 13කට 19කට පන්දු 20කදී 4 පහරවල් 3ක් ඔහුගේ ඉනිමට එකතු කොට තිබෙනවා. මේ දැවියාම තරමක් ඉහළ පන්දු වදින්නේ. තා හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් උඩ පන්දු රැකීමක් ඉවර. ඒ අනුව කඩලු 4යි දැන් ලකුණු 44කට 4යි.
දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පොයින්ට් කලාපයේ සිට තරමක් තමන්ගේ පසුපසට දිව ගොස් සුළු පන්දු රැකගත්තා. Jaffna Stallions කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් භාවිතා කිරීම සහ පන්දු යවන්නන් තමන් ඉතා හොඳින් පන්දුව නිසියාකාරව පතිත කරන පන්දු දග කවන පන්දු රැකීම ඊට වඩා හොඳින් සහාය දක්වනවා පන්දු යවන්නන්ට. යනුව Jaffna Stallions කණ්ඩායම සම්පූර්ණ මේ දක්වා ගෞරවවත් කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ දෙවන තරගයේ ලලිත් චන්දන නවපිතිකරුවා. සාරාන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තමන්ගේ දෙවන පන්දු වාරය. මේ දක්වා පන්දු වාර 1යි පන්දු 4යි ලකුණු 2කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. එයානෝ ඉතාම සාර්ථක පන්දු වාරයක් නිමා කරන්නේ. දැන් පන්දු වාර 9ක් අවසන්. ලකුණු 44යි කඩලු 4කට. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries... ඉහළින් පන්දු යොමු කරන නමුත් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා තරමක් සිටින්නේ කව කලාපයේ වන්නට. ඒ අනුව ඒ අතරින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව 45යි දැන්. කඩලු 4යි ලකුණු 45යි. මොරුවින් පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරය. මේ දක්වා පන්දු වාර 1යි පන්දු 1යි ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 30 සීමාව ආසන්නයේ තිදෙනෙක් පන්දු රකින්න බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට්ස් එක්ස්ට්‍රා කවර් එවර කඩු රකින්න සහ කඩුල්ල අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්න. අතිරේක ලකුණු 4ක් ලෙසින් පන්දු යන. ලකුණු සංඛ්‍යාව 49යි දැන්. බොහෝ වේලාවකට පසුව ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. නමුත් එයත් අතිරේක ලකුණු 4ක් ලෙසින් ලැබෙන්නේ. තරමක් දුර්වල කරු රැකීමක් දග කැවෙන පන්දු හමුවේ ඔහු තාක්ෂණය භාවිතා කළේ නෑ. ඔහු එකතැන සිටගෙන මෙන් සිටි. මුරුවින් අබිනාෂ් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉතා මැනවින් ඔහු පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් දෙවන පන්දු වාරයත් එලෙසමින් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. ඒ අනුව පස්වන කඩුල්ල දැවි යනවා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සටනකින් තොරව පිටිකරු ක්‍රීඩාගාරයට යන හැඩ දක්වන්න ලැබෙන්නේ මුරුවින් අබිනාෂ් ඉදිරියේ. දැන් කඩුළු 5යි ලකුණු 49යි. විශාල පහරකට සදා උත්සාහ ගත්තේ තරම් පන්දුව වෙත පැමිණියේ නැහැ. ඔහුගේ හිස එසවි තිබුණේ ඉහළට. ඒ නිසා මේ තාක්ෂණයේ ගිලිහෑමත් සමග දග කැවෙන පන්දුව හමුවේ තමයි ඔහු දැවි ගියේ. දැන් මුරුවින් අබිනාෂ් ඉදිරියේදී ලලිත් චන්දන දැවි ගියේ අවසන් ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් ලකුණු 49 දැන් කඩුළු 5කට. ஸ்துதி இப்போது தாகச்சாந்திக்காக ஆட்டம் நடத்தப்படுகிறது. மட்டக்களப்பு கோட்டமுனை மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற கோட்டமுனை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் நடத்துகின்ற சூப்பர் லீக் போட்டிகள் மிக சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த போட்டியின் இரண்டாவது போட்டி කොඩිමුනි ක්‍රීඩා ගම්මානයේ කොඩිමුනි ක්‍රීඩා සමාජයේ සතුව තමයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අයිතිය. මේ ප්‍රධාන
ක්‍රීඩා මණ්ඩපයන් අද උදෑසන පැවති ප්‍රධාන උළෙල සමාරම්භක උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් රංජන් පර්ණවිතාන මහතා තමයි පැමිණි මේ KSC අවුරුදු 50ක එම ක්‍රීඩා සමාජයට සාමවසර ක්‍රීඩා තරගාවලිය ලෙසින් තමයි මේ T20 තරගාවලිය සංවිධානය කොට තිබෙනින් අද පළමු දිනේ මේ සමාරම්භ උත්සවයේ ජාතික දක්ෂයන් සෝමින් සමාරම්භය ලබා ගන්නවා. රංජන් පර්ණවිතාන මහතා ප්‍රවීණ ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදියා ඔහු තමයි අද දිනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් පැමිණි මේ විශේෂ අවස්ථා ඉතාම පූර්ව මනස්කාන්ත ක්‍රීඩාකාර සමගින් තමයි සිටින්නේ. මේ උඩරට නර්තන ශිල්පීන් කැටුව ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට අතරවාරයේදී වුණ මහන්සිලු දල්වමින් මේ තරගාවලිය ආරම්භ කරපු ආකාරය යතවාදී නැවත අපි තරගයට පිවිසෙමු. කඩළු 5ක් දැන් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම ලකුණු 49කදී 10 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු. තරමක් වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ පසුපාදයට යමින් පන්දු යොමු කරනවා ලොං ඔන් කලාපයේ දෙසට ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් වේගෙන් පැමිණ පන්දු බාර කරද්දී ලකුණු 50 සීමාව සඳහා ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම පැමිණුණේ අතර වාරයේදී 10 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 50යි කඩළු 5කට. சுதி தமிழ் இந்த வேளையில் 10 ஓவர்கள் நடைபெற்ற வேளையில் இப்போது நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணியினர் 50 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜாஃப்னா ஸ்டலியன்ஸ் மற்றும் நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணிகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜாஃப்னா ஸ்டலியன் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணிக்காக வழங்கினார்கள். அந்த வகையில் 10 ஓவர்கள் பந்துவீச்சு நடைபெற்ற வேளையில் 50 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5 விக்கெட்டினை இழந்து. ஹரிக், thank you. 50 for 5. And after losing so many wickets so quickly, Club Trout no Aurelia, they'll need something sensational from this pair or a pair of batsmen. In fact, one of them will have to go on to make some big score, to put some pressure on. Driven on the offside this time. Gets a welcome boundary. A welcome boundary comes in because nothing really was happening for the club Trout turnover area. They needed some runs. Wait for another big heave this time. And rattles the stumps once again. That's the 6th wicket to fall. 54 for 6 in the 11th over. Playing right across the line, that's what happened. When you play such shots, you got to really be sure what you're really doing. Maybe you're not in the game sometimes, you've not been in the nets practicing, so you cannot really do that. Here's that shot that once again, and look at that shot right across the line. The ball just crept through and rattled the timber. So 54 for 6.
Well, they need a partnership. They'll need some type of partnership here because Jaffna Stallions perhaps a much better side on paper. But having said that, depends how you play on the day. The new man walking in, a left-hander. Koddaimunai is the new man in. Not far from the off stump. He was shouldering arms. No stroke offered, so the umpire doesn't allow the run. They'll have to cross over again. No run allowed, but not offering a stroke. You can see the replay of that. That will be interesting looking at the replay. That's why the umpire refused the batsman to take a run. Playing a miss. This innings is going nowhere. Misfield. Now the single to be taken. So 55 for 6 at the moment. That's the score. Oh goodness, playing across the line again. You cannot play across the line from outside the line of off-stump, try and pull it on the onside. You just come in, you've not seen that ball. And this one beats the wicket keeper, beats everybody to the boundary for 4. So that goes to the batsman. Got some edge to that. So those are useful runs, in fact, for Club Trout Nora earlier. Another angle of our drone shot of the facility down here at Koddaimunai. That one pulled away uppishly. It went all the way. So 12 overs completed, 65 for 6. 6 wicket after the 12 overs. Come on, Jaffna.
Over number 13 in progress now. So 12 completed. Pushed on the offside. No chance for single to be taken there. The spinners from Jaffna Stallions tend to bowl a bit quicker than the other spinners that we have seen in action in this tournament. And with the breeze, when you bowl a bit faster, the ball comes a bit quicker. Smacked away towards sweeper cup for a single. 65 runs. Okay. So we've still not finished the over. Some lovely shots of our drone taken on the premises and the vicinity. Now it's the end of the over. So over completed, 13 overs completed, and it is 66 for 6. So many different angles of Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team T20 Dash 2023. So we use the Jaffna. Right, so back to pace. This is the 14th over. Quite a long run up, in fact, from this quick bowler. They want to finish things off quickly. Is Jaffna Stallions to bowl the club Trout no really out quickly, and maybe get those runs as quickly as possible too. Okay, first catching in color wickets. Escaped on that. Should have been called a wide. After 13 overs. No idea. Sometimes when you're not a batsman, difficult to get an edge. Look at that. No foot movement, moving away from the stumps. Oh, there's the lagoon. Tempting waters of the lagoon. This time makes contact. But a fluff on the field should have been corrected cleanly. So they complete that single quite comfortably.
That's what it looks like at the moment. Live pictures from the drone of the Batticaloa Lagoon. I don't think many people have seen those pictures live. And then a play and a miss outside the line of off stump. Batticaloa not a usual place or go-to place for many people. They don't know very much about the Batticaloa itself. Trincomalee, yes. Good use of the feet down the track. Where did that go? That's gone all the way. Excellent use of the feet. Tall man. So 73 for 6 at the moment. Thick edge, third man in place, so it'll only be a single. Right, so that's the end of the over as well. 14th over completed. 74 for 6. That's Club Trout Norak. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. We at Lions Sport. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15. In this innings, bowler is Rajiv. So Club Trout, no really trying to make some amends, trying to get some quick runs. At least get a decent total on the board and challenge Jaffna Stallions as well. In the block hole, digs are out. Well played in the end. Well, there we are. Direct hit, going for a single. The throw hit the stumps directly. It was not intended to hit the stumps, but hit the stumps and the batsman was short of his ground. So they lose another wicket. So 74 for 7 in the 15th over. Whenever a partnership is building up, they seem to lose a wicket. Well, that's how cricket goes sometimes. 74 for 7 in the 15th over. You need to bat your full 20 overs. It's a T20 tournament. So you need to bat your full 20 overs. Make as many runs as possible, because sometimes you might have a little partnership coming up.
So let's take a look at that last wicket. Run out. It was played on the offside. It was quickly off for a single. Wicket keeper standing up. And then a direct hit. And he had no chance in the world. That one's flicked away on the onside. In the air for quite some while. And crosses the boundary without any problem at all. So 79 for 7, that's what it is. 80. So it's 80 for 7. So some runs coming from the left-hander's bat at the moment. That's wide. Wides and no balls. We have had so much today. Pulled away on the onside. Deep mid wicket. No chance into the boundary for 4. 85 for 7. At least some contribution from the bat of the left-hander to get a respectable score. Well, good enough. Yarbone drops short of a fielder, so only a single being taken. And that's the end of the over, so 15 overs completed. And Club Trout Norelia are 86 for 7. We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල දැවී යනවා ඉවර 16 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවම විශාල පහරක් කරා උත්සාහගත තරමක් ලොෆ්ටර්ට ඔන්රොයි පහරක් කරා. නමුත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. අනුව ලකුණු 86 දී 8 වන කඩුල්ල දැවී යනවා. කලිදුව කලංක ලකුණු 27කට දැවී යනවා පන්දු 13කදී. තම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා කලිදු. විශේෂයෙන් ඔහු දැන් අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි ඔහුගේ සිතේ තිබුණ විශාල පහරක් කරා යෑමේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ඔහු තෝරාගත්තේ විශාල පහරක් කරා යන්නට. නමුත් පන්දු යවන්න ඊට වඩා ඥානාන්විතයි. මුරුවින් අවිනාශ් ඔහු තරමක් සෙමින් පන්දුව යොමු කළේ. විශාල පහරකට යාමේදී සෙමින් පන්දු යොමු කිරීම තුළින් ඔහුට බලාපොරොත්තු වුණු වේගයෙන් පන්දුව පිටතට පැමිණියේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි දැවිකි මේ හොඳින් බලන්න රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ. තරමක් පන්දුව පහතින් පන්දු වැඩි. තරම්ම ගුණට යොමු කරන්නේ නැහැ. තරමක් සෙමින් පන්දුව දග කවන්නේ. පිටිකරු වෙත දග කැවීමත් සමග තමයි දැවී යන්නේ. කඩලු 8යි දැන් ලකුණු 86කට. චින්තක මදුවන්ත නව පිටිකරුවා ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමේ අනිත් අන්තේ සඳරු ගුණවර්ධන ක්‍රීඩා කරන්නේ. වයිට් පන්දුවක් මේ ඉනිමේ අප බොහෝ දැක් ආකාරයට වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් එල්ල කරනවා. මේ විශේෂයෙන් අතිරේක ලකුණු රාශියක් ලබා දී තිබෙනවා මේ පන්දු යවන Jaffna Stallions කණ්ඩායම.
ආතරයක ලකුණු 13ක් මේ දක්වා ලබා දී තිබෙනවා. වයිට් පන්දු 9ක්. යාත්‍රයක ලකුණු 4න් වයිට් පන්දු 9ක්. ඒ වගේම 22 ලකුණු 4ක් තිබෙනවා. කරුණු රකින්න අතින් ගිලී ගිය ලකුණු 4ක්. ඉල්ලීමක් දුවති දැවිය මට ආසනයි පන්දු යන අන්තයේ කඩුල්ල වෙත. නමුත් නැවත යොමු කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. අතවාරී තවත් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරුවන් දිවන ආකාරය දැක්කන් ලැබෙන්නේ. පාද ලකුණු දෙකක් ලෙස ටර්න් කරනවා ප්‍රධාන විනිශ්චයකරු. ලකුණු 90යි දැන්. 90යි කඩලු 8කට. මුරුවිනා තම හොඳින් පන්දු යන මුරුවිනා අවිනාශ්. ඔබට මතක නම් යාපනයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු අවසන් එල්පීල තරගාවලි කීපෙම ක්‍රීඩා කළා විශේකාන්ත් තම දක්ෂ පන්දු යාන්නේ. එවැනි ක්‍රීඩකයන් රාශියක් සොයා ගැනීමත් මේ තරගාවලිය අරමුණ බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ අතර වාරදී ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉතා මනරම් පන්දු 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්න කඩක් ලැබෙවිද? ආසන්නයේ පන්දුව නතර කර ගන්න ආකාරයක් දක් ලැබෙන දුර්වල කඩලු අතර දිව යාමක්. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න නමුත් පිටවට වේගෙන් දිව කියනම් ලකුණු 3ක් තිබුණා. 4 සීමාව ආසන්නයේ බොහොම ඔන්න මෙන්න තිබෙදී පන්දුව රැකගත්තා. ලකුණු අවශ්‍ය කරන මොහොතක සිටින්නේ ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම. ඒ අතර වාරයේදී පන්දු ආරේ නිමාව. ලකුණු 92 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. දෙවිගේ කඩලු මේ උඩ පන්දු රැකීම කඩුල්ල පසුපස සිට දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. පළමු කඩුල්ල ලෙසින් දෙවිගේ කසුන් ඉන අනතුරුව දග පන්දු යන හමුවේ සෑහෙන පීඩනයකට ලක් වුණා. ඒ අතර වාරිය දුවද්දී දෙවියාම සුබ්‍රමණියම්ගේ දුවද්දී දෙවියාම මේ උඩ පන්දුව නායක ලක්මල් එරංග දෙවිගේ ලකුණු 19කට. ඉන අනතුරුව මෙහි සම්පූර්ණ ගෞරවවත් කරගත් දග පන්දු යන දෙදෙනා විසින් තම මැනවින් පන්දු යවුවා. තවත් දුවද්දී දෙවියාම පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදිනවා. මේ පන්දුව නැවතත් කඩුල්ලේ වැදීම නිසා වෙන දෙවිකි දැන් 92යි කඩලු 8කට. ඉනි මේ ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගත්තේ කලිදු අකලංක ලකුණු 27ක් පන්දු 14කදී. ඔහු තමයි අවසන් වශයෙන් දෙවි ගියේ ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පන්දු යැවීමේදී කඩලු දෙක බැගින් ලබා ගත්තා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ක්‍රිෂ්ණ ශ්‍රීමන් සහ මුරුවින් අවිනාශ්. දුවද්දී දෙවි මට ආසන හිතාම පහසු තීරණයක් සිසිර ප්‍රබෝධ පැති විනිශ්චය කරු ලබා දෙනවා යන පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දැවියන්නේ. අප දකිනවා දුවද්දී දෙවියම් 3ක් මෙම කඩලු 9 අතර අන්තර්ගත වී තිබෙන ආකාරය. ඒ අනුව දක්ෂ පන්දු රැකීම නිසාවෙන් මේ දෙවියම් තවත් එවැනි දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අප දුටුවේ අවසන් කඩුල්ල දවා ගැනීමට. බැලිය යුතුම අවස්ථාවක් අවසන් දුවද්දී දෙවියාම. ඔවුන් තාම මැනවින් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩා පිටියේ. දුවද්දී දෙවියාම 3ක් එකතු කරමින් දැන් 92යි කඩලු 9කට. චින්තක මදුවන්තය දෙවිගී මෙන්න පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදින පහසු තීරණයක් සිසිර ප්‍රබෝධ්ට. චින්තක මදුවන්ත දෙවිගේ අවසන් වශයෙන්
චින්තක මදුවන්ත තමයි පන්දු යොමු කළේ. යසිත අනුරුද්ධ දැවී ගියේ. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවනු ලැබුවේ. ඕෆ් කට පන්දුවක් ලෙසින් තරමක් පිටිකරු ඉදිරියේ පන්දුව පතිත කරමින් උත්සාහ ගත්තේ පන්දුව කට කිරීමට. නමුත් පිටිකරු තරමක් පරාජිතපත් වූ ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. මේ නම් වන කඩුල්ල කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පිටිකරුට සීමායිර වෙත එන්නට. පෙරසේමයි වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් එයත් දුවද්දි දැවීමට ආසන්න අවස්ථාවක්. ලකුණු 100 සීමාව ලබා ගත්තොත් තරමක මානසික ශක්තියක් උන්ගේ ඉනිම තුලදී දැන් ලකුණු 93යි. සිසිර ප්‍රබෝධ සහ ෂන්ගුලිංගම් රාජභවන තමයි තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ. මේ ෂමුලිංගම් රාජභවන මේ සිසිර ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරු යමක් පවසනවා ක්‍රීඩකයාට තරමක් ඔහු මේ තන තීරුවේ දිව යාම විය හැකි. තනතුරුවේ අනුතරදායි කලාපේ දිව යාම පන්දුව රැකගත්තා නම් පහසු දුවත්ති දැවී යාමකට හසු කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් කෙසේ හෝ ලකුණක් ලබා ගන්න යනුව ලකුණු 94යි දැන් කඩළු 9කට පන්දු ආරේ නිමාව. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. මේ මනස්කාන්ත අයස්කාන්ත ක්‍රීඩා පීඨයක තරමක් යාබද පරිසරය ඔබ දකින්නේ. තාම රමණීය පරිසරයක් මිට යාබද පරිසරය. මුහුදු සීමාව ඉන් අනතුරුව ගොඩබිම් සීමාවට ළඟා වත්ම තමයි ක්‍රීඩා පිටිය දක්වන්න ලැබෙන ඔබට හොඳින් නිදර්ශනය වෙනවා. දහඅට වන පන්දු වාරයේ යැවීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 17යි ලකුණු 94යි. තවත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඔවුන් දැවි ගියා නම් 4 වන දුවද්දී දැවි යාම. දැනටමත් දුවද්දී දැවි යාම 3ක් මෙම ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. ලකුණක් පන්දුව සුවිපකව කලාපයට යන්නේ. උන්ගේ මූලික ඉලක්කය දැන් ලකුණු 100 කරා යෑම. තවත් ලකුණු 5ක් මෙපිටින් දැන් ලකුණු 95යි කඩළු 9කට. යසිත සහ චින්තකයි ක්‍රීඩා පිටියේ.
කවිලන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. නැවතත් ඔහු වර වේගය අඩාල ක්‍රමයෙන් යවූ පන්දු අප දුටුවා පන්දු අර කීපයකදී තමයි මැනවින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පිටිකරුවන් තරමක මුලාවකට ලක් කරමින් ඔහු පන්දු යවනවා. පිටින් තරමක් පිටින් පද්ද ක්‍රමයෙන් වේගය අඩාල කරනවා. තාක්ෂණයේ කෙසේවත් ගැබ් වී තිබුණේ නැහැ පිටිකරුගේ පාද චලනයක කෙසේවත් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. පාදයෙන් එක ළඟ තබාගෙන උත්සාහ ගත්තේ ස්ක්වයර් කට් පහරක් කරා යන්නට. එවර සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගන්න සමත්කම් දක්වනවා. ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 95ක්ව තිබීදී යනු නූරෙලිය ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම සියල්ලන් දවා ගන්නවා පන්දු වර 17යි පන්දු 3කදී ලකුණු 95කට. ඔවුන් අදිනේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ කාර්යය තෝරාගත්තා. ඒ ඊටාම හොඳින් සනාථ කළා ඔවුන්ගේ අනිත් ක්‍රීඩකයන් පන්දු යැවීමෙන් පන්දු වර 20ට පෙර ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම දවා ගැනීම අවසන් කඩොළු දැවියම් පසුපස පාදයට යනවා. තරමක් පෙර පන්දුවට වඩා වේගෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නේ වේගය සමගින් පිටිකරු පරාජයට පත් වන ආකාරය දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු 95යි දැන් සියල්ලන් දැවි පන්දු වර 17යි පන්දු 4කදී. ஸ்துதி கமில இந்த வேளையில் இப்போது முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிய நூரலியா கிளப் ரவுட் அணியினர் சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிறார்கள். 17.4 ஓவர்கள் பந்துவீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 95 ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்ற வேளையில் சகல விக்கெட்டுகளை இழந்திருக்கிறார்கள். உதிரிகளாக 15 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் அதிகபட்ச ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் அகலங்க. இவர் 27 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 14 பந்துகளுக்கு 3 பவுண்டரிகள் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கலாக. அதேபோல லக்மல் இறங்க ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் 19 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 20 பந்துகளுக்கு முன்கொடுத்து 3 பவுண்டரிகள் அடங்கலாக. ஏனைய வீரர்கள் மிக குறைவான ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டமிழந்தமை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சிறப்பான முறையில் பந்துகளை வீசியிருந்தார் சியாம் சுந்தர். 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 12 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். அதேபோல அபினேஷ் 4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 21 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். பிரிந்தபன் 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 20 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். செல்வதாஸ் 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 2 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். அதேபோல மகேந்திரன் கபிலன் இவர் 1.4 ஓவர்கள் பந்து வீசி 9 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருந்தார். இதான் போட்டியின் நிலவரமாக இருக்கிறது. இப்பொழுது பார்ப்போம். இப்போது ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் மற்றும் நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடும் சந்தர்ப்பத்தை நூரலியா கிளப் ட்ரவுட் அணிக்காக வழங்கியிருந்தார்கள். இந்த வகையில் 17.4 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு 95 ஓட்டங்கள் 10 விக்கெட் இழப்புக்கு சகல விக்கெட்டுகளை இழந்தது. எனவே இந்த போட்டியில் நூரலியா ஸ்டெலியன் அணியன் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் இந்த போட்டியிலே 96 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். பார்ப்போம். 20 ஓவர்கள் பந்து வீச்சிலே கேஎஸ்சி சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் 2வது போட்டி இன்றைய தினம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 6 அணிகள் பங்கு பெற்றும் சிறப்பு சுற்றுத்தொடர் கேஎஸ்சி சூப்பர் லீக் போட்டிகள். இந்த போட்டிகள் 4 நாட்களாக தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகிறது. 6 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 6 அணிகள் பங்கு பெற்றுகின்றன. குறிப்பாக இந்த வகையில் ஆரம்பத்தில் இன்றைய தினம் இடம்பெற்ற திகாமடுள்ள சிசி அணிக்கரான போட்டியிலே மிக சிறப்பான முறையில் வெற்றியை தமதாக்கியிருந்தார்கள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் என்பதையும் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். கபிலன் நன்றி அன்ஷாகன். ලකුණු 95යි සියල්ලන් දැවි ලබාගත්තේ ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම. මේ විශේෂ අවස්ථා අතරගේ ආරම්භයේ තරමක් යහපත් ආරම්භයක් ලබාගත් ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම නායක විශේෂයෙන් එරංග ඉන්න අනතුරුව අනිත් අන්තෙන් කඩළු දැවියාම තමයි ප්‍රබලම සාධකයේ බඩපත් උනේ. ලකුණු අඩු සංඛ්‍යාවකට ඔවුන් තවා ගන්න අතර වාරයේදී උන් ක්‍රීඩා පිටියේ 4-5 කීපයක් එල්ල කරනු ලැබුවා. නමුත් නිසියාකාරව පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම තමයි සිදුුනේ. නැත්නම් කඩළු අතර දිව්‍යාමින් ප්‍රධාන දේ බවට පත් වුණා. දුවදී දැවියම් 3ක් මෙම ඉනිමට අන්තර්ගත වුණා. උන්ගේ පළමු පන්දු වර 4 තුලදී ඔන්න යම් ප්‍රවේගකාරී ඉනිම් ක්‍රීඩා කළා. මේ දුවදී දැවියාම් 3න් පළමු දැවියාම ඉන්නතුරු මේ නායක එරංගගේ දැවියාම පොයින්ට් කලාපේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. ඉන්නතුරු කඩළු කිහිපයක් ඉතා ඉක්මනින් දැවියාම විශේෂයෙන් මැදපෙළ පිටිකරුවන් ඒ සහයෝගයේ නොලැබීම සහ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ දගපන්දු යවන්න තා මනාව පන්දු යැවීම තමයි ඔවුන්ගේ කඩළු දැවියාමට හේතුව. ඔවුන් මේ තනතිරුවේ තා හොඳින් පන්දුව දග කැවුවා. ඒ වගේම නිසියාකාරයෙන් පන්දුව පතිත කරා. ඒ තමයි ප්‍රබල සාධකයේ බඩපත් උනේ කඩළු දවා ගන්නට. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 27ක් ලබාගත් කලිදු අකලංක පන්දු 14කදී ඔහු තමයි නිමට ජවය ලබා දුන්නේ එක් අන්තයක සිට මේ දෙවන දුවදී දැවියාම. දුවදී දැවියාම මේ කලිදුගේ දැවියාම ඉන් අනතුරු මේ අවසන් කඩුල්ල ලෙසින් දැවී ගියේ පන්දු වර 17යි පන්දු 4කදී ලකුණු 95යි සියල්ලන් දැවී පළමු කඩුල්ල ලකුණු 7දී දැවී ගියේ.
ඒ අනුව ලකුණු 95 දී සියල්ලන් දැවියනවා. ලකුණු 96ක ඉලක්කය. අපි සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නට. ඉන් අනතුරුව හැම මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. Turning back, I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so what? You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Right, good afternoon. Welcome back again to the grounds. That is the Koddaimunai Sports Club grounds for the first ever T20 tournament in progress. 6 teams in the fray for this. And let's take a look at what happened this morning when the opening ceremony was scheduled to take place at this venue. So 6 teams participating, Junior Azarians along against Digamadul Lasisi and Royal Kings Colombo. And there we had the sports village itself, all decked up with the flags itself. And the pavilion. And the chief guests, Mr. Ranjan Panvitana, garlanded, accompanied to the grounds by the dignitaries as well. The hoisting of the national flag, the national anthem was played in Tamil. So a lot of pomp and pageantry this morning. The flags also being hoisted. Solemn moments prior to the tournament getting underway, and then the dancers themselves also put on tremendous show, great performance for those present this morning at the venue.
traditional lamp. Always takes place at important functions. The first match of the morning taking place as well. The game between Ligamadul CC and Royal Kings of Colombo. We missed out of the action in that match. Well, the Royal Kings Colombo, they won by 3 runs. They beat the Ligamadul CC by 3 runs. And this is what happened in the morning. The dancers to their to entertain the crowd as well. And this is a traditional show of Eastern culture as well, the culture from Batticaloa. Not much is known about the culture from Batticaloa. And that's what the people witnessed this morning of what really happened. The teams all lined up as well. The officials also took their places. And then the Kenyan dancers also put on a tremendous show to make things worth it for this morning. Nice to see that even down in these areas on the East Coast, the traditional Kenyan dancing also takes place. There's a trophy on offer. The Koddaimunai Sports Club 50th anniversary celebration got underway today. And that's the trophy they're playing for. These are the shores of the beautiful Batticaloa Lagoon as well. So all in all, you can see the venue itself. There we are. Our drone has picked up the venue. And as we're talking to you, the players enter the field with Jaffna Stallions having 96 to win. They bowled out the Colombo or the club Trout no area for 95. They bowled them out. They didn't even complete the 20 overs. And now very small total to defend. So 96 is not a total for T20 cricket to defend. But they'll have to put their heart and soul into it and try and defend as much as they can. Right, so there's the 50th anniversary. Believe it, achieve it. The Koddaimunai Sports Club is celebrating its 50th anniversary. And all the important sponsors as well on that board. Chris Luxury Benz as well. So Lion Sports, also one of those companies from the UK that promotes sports travel to Sri Lanka. They've been doing so for quite a few years and bring some fairly big groups of youngsters to play cricket. So the sports kingdom as well.
They're all there to support Sri Lankan sport. So the emerging players program from Batticaloa, that's what it's all about. The players don't come from Batticaloa, but the tournament is being played in Batticaloa. And for lots of people in Sri Lanka, perhaps you've not heard about this venue in Batticaloa. The Koddaimunai Sports Club, this is their home ground with turf wickets, beautiful outfield, turfed outfields, and all the modern facilities available at any modern cricket ground available here. In fact, the equipment, the grass cutting machines, the rollers, all brought in from the UK. Well, it's a part of the culture of the administrators of this venue to really do their best for sport in Batticaloa. Here we go, first ball. Going for a big swipe on that. No luck. Beaten outside the line of off stump. Wicket keeper collects. So it's a dot ball to start with. So club Trout Norelia, tough task to try and restrict this side. Again, a play and a miss. And looking at that ball, certainly it would be that the breeze really blows the ball away. We'll try and take a look at that again. The spinners have really dominated here in the afternoon sessions because the breeze has been so strong that the ball starts to drift when a spinner in operation. This time makes contact, but the ball goes straight to mid-off. So 3 dot balls to start with. So a lot will happen when you got this very strong breeze that's operating. Player missed outside the line of off stump. No great pace in that. There was no movement as such of the seam. And there we go. Outside the line of off stump. You have to have your eyes on the ball all the time. But certainly that breeze outside there, the very strong breeze, is creating a little drift of the ball. So you've got to keep in mind that you leave an allowance, and there's another one outside the line of off stump. Makes no contact with that again. You got to leave an allowance about for that drift. Look at that. There is the drift that's coming in. The drift that's leaving the batsman. So a quick bowler does not have to really bowl those outswingers. If he gets it going right, he could get the batsman to edge one, wicketkeeper, and the slip could be in action. And here's the drone in live action once again. Scourging the grounds. Oh, that's a poor delivery. I think the batsman is calling, asking for the wide on that. He's a bit confused as to what really happened there.
Right, so the third umpire having a chat with the director of this program, and third umpire wants to have a look at the ball that's being used. There's the white ball. Right, it's now called no ball. Now called no ball. Didn't have to take so long to call that a no ball. That was way over his head and should have been called a no ball straight away. Well, umpires are human beings, they can make mistakes. But the total of the marks, they are 1 for no wicket. Well, that's a wide call. That was very wide indeed. Very wide. So called a wide. And we could see the drift. The moment the ball pitches, it starts to move a bit. The breeze helps it along to move. So that's where even bowlers have to be conscious that they must bowl wicket to wicket and not allow that ball to drift so much. Batsmen must keep that in mind. Oh, played away. What type of shot was that? Oof. Ends the over. So 2 for no wicket half the first over. Right, so drone in action. We have shown this ground in many angles for the benefit of all our viewers who have not seen this ground in Batticaloa. This is real. This is a real ground in Batticaloa. It's got turf wickets, beautiful outfield, lovely pavilion with all the facilities to play a good game of cricket. It's got side nets. It's got every single thing that you need for a good cricket match. And this is the first day of official cricket matches being played. We had the first match in the morning, a T20 game that was between Digamadul CC Ampare and Royal Kings Colombo. Royal Kings Colombo won that by 3 runs. Close finish there. And this is the second match of the day, the game between Club Trout Norelia and Jaffna Stallions. And Club Trout Norelia was put into bat today by the Stallions and bowled them out for 95 and set themselves 96 to win. So they are 2 for no wicket. There we are. If you see that ball, if you follow the ball, you could see that ball. We could see the ball also, that the movement for the breeze that takes place. Right, here we are. Let's take a look now. With a spinner. Edge that one. Bat to ball. Down to the boundary, a third man for 4. That's 4 runs. The outfield is fast, no doubt. It's a lovely outfield. It's a beautiful outfield. But the weather conditions such is so hot and humid down here in Batticaloa. So it helps that anything that gets an edge will fly down to the boundary. And that was at the tip of the bat, the toe of the bat. And that flew down to the boundary
for 4. The fielder had no chance in cutting that off. He tried in desperation. That's pulled away on the onside. Only a single this time. So we're looking at every single vantage point of these grounds as to what has been done to make this facility outstanding in this part of the world. It's one of the nicest grounds you'll see in Sri Lanka, in fact. Oh, played a miss again, another wide. Very wide, a very poor delivery. Now let's take a look at the action of this bowler. Whom does he remind you of? We'll throw that question open to a lot of our viewers as well, those who are watching it. He comes from India. We can tell you that the lookalike comes from India. Quick single. Could be overthrows. Yes, they're going for overthrows, more overthrows in fact. So now the 2 runs been taken. Takes the total in double figures, 10 for no wicket. So 6 teams playing in this inaugural tournament. The junior Azarians from Kandy, Digamadul C from Ampare, Royal Kings from Colombo, then KSC from Batticaloa, Trout, Norelia and Jaffna Stallions. Play and a miss outside the line of off stump. You've got to keep your eyes on the ball. You can't have wild swings, in fact. And there's plenty to play for. If you have got patience, you've got to keep your eye on the ball. You've got to follow the ball all the time. When you have wild swings, it's not really going to help. Another swing and a miss, but called a wide as well. Another long over. We've had so many wides today. The tally must have gone past 40 at the moment. They have gone past 40. Wides. We had 24 at one stage. Well, it's gone down to the boundary for 4. Wow. There was no fielder in place to pick that up. If we look at the tempo of that shot, look at this now. This is what happened, that last ball. Didn't time that well, but he got the gap going, and there was enough bat to carry that ball over the boundary for 4. Right, so 15 for no wicket. Chris, Luxury Blends. Right, so after 2 overs, Jaffna Stallions are 15 for no wicket. The target is 96 to win.
Played along the ground, missed field. Well, if you miss field on this ground, you're going to concede that boundary. So 4 runs to the batting side. 19 for no wicket. 2.1 overs. So runs are coming in thick and fast for the Jaffna Stallions. The target is only 96 to win. And you can't miss field. Your fielding has got to be up to the mark, right on top of his money. Once again, down to the boundary, a third man. It'll be picked up inside the boundary this time. Called buys. Ooh. So wicket keeper did not collect it. He should have collected that. So 2 more runs to total. 21 for no wicket is the Jaffna Stallions total at the moment. The runs are coming in pretty easily for Jaffna Stallions. Their target is 96. Edge down to third man. This time only a single. Total moves up to 22 right now. So you got 24. Right, 24, correction. So you got 2 slips in place. Third man, the backward point, a point extra cover. The mid-off, that's the offside field. And what was that? An appeal for a catch behind. It was a nothing shot, in fact. Right, the previous ball goes in between. It should have been fielded, in fact. Again, a player a miss. Now an appeal. There was no bat close by to that ball. And a big appeal from the bowler. My word. Let's look at that. Where was the bat and where was the ball? And look at the appeal that came in. Huge appeal. Sometimes I really wonder whether these boys who play cricket are aware of the rules of cricket. That should have been a wide. That should have been a wide. But the umpires called over, so another over completed. 24 for no wicket after 3 overs. 3 overs, 24 for no wicket. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරය හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක එන්න නොවැම්බර් 11 සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Chris, luxury blends. Chris, luxury blends. Spinners will come into action, but we're still using the quick bowlers. Thick edge. Picked up by third man. They'll sneak through for a single. Right, we talked about the bowler. Doesn't it remind you of one of the international players as well? Well, we gave a little tip. We said the international player comes from India. So could you identify who he was, or who is he? Oh, that's played nicely, but straight to the fielder.
I think the bat has a problem. The bat must have split somewhere. The bat has split somewhere. Doesn't normally happen in modern day cricket, but what we heard with the bat, the sound of the bat, it has lost a piece. In fact, a piece of the bat has been hit off. It was a well-timed shot. Now look at the shot that was played. Well-timed, and it loses the piece of the bat. Well, modern day bats are supposed to take those as well, but a piece came off. Right, so change of bat comes out. .25 for no wicket. This is the fourth over. That's in the air. In the air, field under it. Takes the catch comfortably. So comfortably out. Trying to play one on the offside. Well, the change of bat didn't help him, as it was in the air for some time, but very safely held at mid-off. So there we are with Jaffna Stallions losing their first wicket. 25 for the loss of 1 wicket. And here's that shot that's played. In the air for a long time. Mid-off, positions himself, keeps his eyes on the ball, and makes no mistake about that. So that's the first wicket to fall for Jaffna Stallions. Luckily for Stallions, they don't have a very big total to chase. 96 is what they need to win this match. They restricted club Trout no relay to 95. They were bowled out for 95, in fact, even before they completed their 20 overs. Right, so new man in. Rasan, the new batsman, who's in. Rasan is the new man in. Nicely played off the mark straight away, pushing that single. Played a miss outside the line of off stump. Wide called. Another wide. Well, that's been the order of the day. Wides. You've seen so many wides today. Well, there we are. Played on inside edge. There's the trick. Ricochets onto the stumps.
So 2 wickets in the over. This is how it ricochets down. There we are, inside edge onto the stumps. And they lose their second wicket. When you lose wickets in pairs, it becomes a problem. Right, so club Trout no earlier, they'll feel they've got some type of chance to creep back into this match. Because when you make a total of 96 for T20 cricket, it's considered a very poor score. But when you pick up a couple of early wickets, you feel that you're back in the game and that you could really make an impression. So let's wait and see what really happens. Jaffna Stallions will have to get a partnership going. That's what's required. Poor shot selection, lack of concentration, that's what really happens. Push the square leg off the mark straight away, and adds to the total as well, makes it 28 for 2. So we have 4 overs completed. 28 for the loss of 2 wickets after 4 overs. The target is 96 to win. A view of the periphery of the grounds. That is the ground itself. Now the periphery of the grounds, what you see outside is what this ground looked like before the turf wickets and the outfield was laid. And for the benefit of all those people watching this live telecast, we'd like to keep you posted that the late Mr. Bandul Varnapura was responsible in putting this together. It was his technical skills that helped the staff to put this ground together, the pavilions, the turf wickets, the outfield, and all the miscellaneous things that on this ground. There you are. That's a bye, no doubt about it. The ball died on the wicket keeper. It's about time that these players, they realize that the breeze that blows across the grounds is having an effect on the ball, the way it dies down, the way it moves around, the way sometimes that it just climbs up on a batsman. They need to work that out because you got 3 days of cricket left here at this venue. Player a miss outside the line of off stump. So you got matches tomorrow being Sunday, then Monday and Tuesday. So we got 3 more days of cricket to be played here, and this is where the players, they too have to get used to these conditions here, and the quicker you get used to it, the better it is. Another wide. I'm pretty sure lots of people are going to dream of the wides today. You won't fall asleep, but dream of wides because there were so many wides. I'm sure it must be in excess of 40 wides so far today. We haven't seen so many wides on any day of cricket.
Play and a miss. That's a better delivery. It must have surprised the batsman to see that. It really surprised him. Again a play and a miss outside the line of off stump. You've got to keep your eyes on the ball. Any batsman will know that. Because the moment you keep your eyes on the ball and you can make contact, you can always get a boundary or at least a couple of runs. By just swinging wildly, you get nowhere. This time makes contact. Does he make good contact that time? Yes, he does. Into the boundary for 4. That's good contact. So 34 for the loss of 2 wickets. We're in the 5th over of this innings. Very short indeed, and made full use of that. There was no field in that area. Play and a miss outside the line of off stump. Wide called. Total up to 35. 35 for the loss of 2 wickets. 96 is the target to win. There we are, the side wickets as well. You see them. So a lot of practice facilities as well. That's another wide. Oh, it's getting worse. The wides are getting worse. That time he bowls it in between the wickets, asks the question, not out says the umpire, end of the over. So there we have 5 overs completed and it's 36 for the loss of 2 wickets. Thank you, Eric. இந்த வேளையில் இப்போது 5 ஓவர்கள் நிறைவேற்ற வேளையில் 36 ஓட்டங்களை பெற்று 2 விக்கெட்டை இழந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக ஜெஃப்னா அணியினர் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் 96 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். முதலில் துடுப்படுத்த ஆடிய நோரலியா கிளப் ரவுட்டர் அணியினர் 95 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார்கள். எனவே 96 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கும் ஜெஃப்னா ஸ்டாலியன் அணியினர் இதுவரையில் 5 ஓவர்கள் நிறைவேற்ற வேளையில் 36 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு. கமில නාන්ද්‍රේ අන්සාගෙන් ලකුණු 36යි කඩලු දෙකකට ලකුණු 96 ඉලක්කයක් කරා යන්නේ ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම. වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සටහන් වෙනවා. මේ ඉනිමේද සැහැණ වයිට් පන්දු ප්‍රමාණයක් අප දුටුවා. පෙර පන්දු ආරයේත් වයිට් පන්දු 3ක්, දැන් පළමු පන්දුම වයිට් පන්දුවක්. සිසිර ප්‍රබෝධ ප්‍රධාන විශේෂකරු විනිශ්චය කරන අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ. නලින් සම්පත් පිළිබඳව එරි ගෞඩ විස්තර කතනයේදී යමක් සඳහන් කළා. ඉන්දියාවේ ජාත්‍යන්තර තරග ක්‍රීඩා කරන ඉන්දියාවේ ප්‍රකට ක්‍රීඩකෙක් සම්බන්ධ ඒ ඉරියව්ව පැහැදිලිවම වයිට් පන්දුවක් යනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37යි දැන්. ඒ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව ඔබට බොහොම හොරුයි. ඔහු මේ දිනවල යම් ආබාධයක් නිසා වෙන්න තරමක් ක්‍රීඩාවෙන් ඈත් වී තිබෙන්නේ. ජස්ප්‍රීත් බුම්රා ඒ ඉරියව්ව අනුගමනය කරමින් පන්දු යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව කව කලාපයට යන්නේ.
ආදුරවල පන්දු රැකීම පන්දු යොමු කරනවා කඩුල්ලට. නමුත් එය පසු ආවරණ කලාපයේ සිට පන්දු රැක ගන්නට සිටි ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ පාද අතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව යන්නේ. අනවශ්‍ය අවස්ථාවක් ලකුණු 4ක් ලබා දීමක්. ඒ අනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව 41යි. මේ ඔබ දකින්නේ අවස්ථාව. පොයින්ට්ස් ක්‍රීඩකයා මනාව පන්දු රැකගෙන බාර කර. නමුත් අපි කියනවා පන්දුව නැවත පසු ආවරණ කලාපයේ පන්දු රැකීම ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයක් තිබුණේ. පාද අතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව කරා කියා. එදී පැහැදිලිවම පන්දු යවන්න තමයි යම් මානසික වශයෙන් පහත වැටීමකට සිදුවන්නේ. ඉතා හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබන නොදුන් පන්දුවක් අවසානයේදී ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රධාන දත්තයන් නැත තමයි ලකුණු 4 අන්තර්ගත වන්නේ. ඒ නිසා වෙන දවස් අවසනයේදී ඔහු ලබා දුන් ලකුණු 4ක් ලෙසින් තමයි සඳහන් වන්නේ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් නිසා ඌවාට ලකුණු 4ක් ලෙසින් තමයි ලකුණු පුරවට ලකුණු එකතු වන්නේ. නෝ දැන් ලකුණු 41යි කඩලු දෙකකට. නිලාන් සම්පත් ඔහුගේ තුන්වන පන්දු ආරය. තරමක් වයිට් සීමාවට ආසන්නින් පන්දු පතිතුනේ. නිවැරදි තීරණයක් සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරුගෙන්. ඒ වයිට් සීමාවට ආසන්නයේ පන්දු පතිතුනේ. පතිත වී තරමක් දෝලි වුණු ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ. මෙම ඉනිමේට අතිරේක ලකුණු 14ක් එකතු වී තිබෙනවා මේ දක්වා. ලකුණු 41යි දැන්. වයිට් පන්දු 9ක් නිපන්දුවක් එකතු වී තිබෙනවා. වයිට් සීමාවට තරමක් ආසන්නින්. නමුත් වයිට් සීමාව එපිට පන්දු පතින ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව නිවැරදි තීරණයක්. එක්ස් ක්‍රීඩකී ක්‍රාදෝමින් පන්දු යවන්නේ නිලාන්. එවරිත හොඳ පන්දුවක් පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම සීමායිර මතදී තබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා නිලාන්ගේ පන්දුව. තරමක් වේගයෙන් යොමු කරා ඉන්සුක පන්දුවක් ලෙසින්. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 42යි. තවත් ලකුණු 54ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. තරමක පහසු ඉලක්කයක් පෙනෙන ආකාරයෙන් නමුත් කඩලු දෙකක් තුනක් ඉතා ඉක්මනින් දවා ගතහොත් තරගයට ඉතා හොඳින් ප්‍රවිෂ්ටි ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායමට ආයවර පැහැදිලි සම්පූර්ණ අර නිරන්තරයෙන් කළ ව්‍යායාමයේ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා සිසිල් ප්‍රබෝධ්ට. දෑත් දෙපසට විහිදුවමින් වයිට් පන්දුව සංඥා කරනවා. සෑහෙන දුරින් නැදී ගියේ. අයවර තරමක් හොඳින් පන්දු පතිත කරන තරමක ඉන්සුක පන්දුවක්. වැද්‍ය පිටිකරු වෙත තරමක දෝලනයක් දක්වන්න ලැබුණා. මෙවැනි සුළම් ප්‍රවාහයක් අපි බොහෝ දුරට දකිනවා හම්බන්තොට සූරියව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී. ක්‍රීඩාංගණය බොහෝ විට වම් අත දෙසින් දකුණු පසටත් දකුණු පස දෙසින් වම් පසටත් සාමාන්‍යයෙන් සවස් යාමේදී සුළම් ප්‍රවාහයක් ගමන් කරනවා. එවැනිම ඉතා දැඩි සුළම් ප්‍රවාහයක් මේ ක්‍රීඩාංගණය හරහත් බොහෝ විට ගමන් කරනවා. උදෑසන තිබූ තත්ත්වයට වඩා දැන් තත්ත්වය තරමක් වැඩි සුළං හමායම් මිඩොන් කලාපයටයි පන්දුව කියේ ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. ඒ අනුව පන්දුවාරයේ නිමයි සෑහෙන දීර්ඝ පන්දුවාරයක් නිමා කරන්නේ නිලාන් සම්පත්. We at Lions Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime.
Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket tour. This beautiful island in the northern Indian Ocean has a rich cricket heritage with fantastic facilities and excellent cricket. 84කදී ලකුණු 53ක් ලබා ගත යුතු ජයග්‍රහණය සඳහා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පාන්දු රකින්නන් ස්ථාන කොට තිබෙන ආකාරය ඔබ කලින් දුටුවේ. ඒ අනුව අවශ්‍ය කරන දල වේගයේ තරමක් පහත තත්වයක් තිබෙනවා. ලබා ගත හැකි ජයග්‍රහණයක් Jaffna Stallions කණ්ඩායමට. ආෆ්ලික් කිරීමේ වර උතා මැනවින් පාන්දු ස්ථානගත කරනවා ස්කෝලේ කලාපයේ වෙතට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. අවසාන පන්දු වාර 5ේදී ලකුණු 41ක් ලබාගෙන තිබෙනවා Jaffna Stallions කණ්ඩායම කඩලු දෙකක් අතර වාරයේදී විද ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා Trout කණ්ඩායම. ඉල්ලන දල වේගයේ 4කට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන්නේ. 7.3යි බිඳුවක ලකුණු ලබාගෙන වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුව යොමු කරනවා පන්දුව යව අන්තයේ කඩුල්ල වෙත. නමුත් පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. පිටිකරන අන්තයේ කඩුල්ලට එල්ල කළේ. කඩුල්ලේ වැදුනා නම් තරමක් ආසන්න අවස්ථාවක්. කාෂන් එකාන්තයක ලකුණු 5ක් ලබාගෙන ඒගොම ආයවර පිටතාග්‍රය අසලින් පන්දුව යන්නේ කඩුල්ල පසුපසට. තරමක් ඉපිලෙන පන්දුවක් දක්නට ලැබුණේ ඉවර නම්. දිනුක සදරුවන් සිල්ලා පන්දු යන ක්‍රීඩකයා තරමක් තනතුරේ වැඩි ඉපිලෙන අවස්ථාවක් දක්වන්න ලැබුණේ. ඊටම හොඳ කාලගුණයක් ක්‍රීඩාවට ඊටම උචිත තත්වයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ ක්‍රීඩාංගනේ. අයවර කෙටි පන්දුවක් ෆයිල් එක ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව යන්නේ. අවසානයේ පාදයෙන් පන්දුව නතර කරනවා 4 සීමාව ආසන්නයේ. ලකුණු දෙකක් කරා දිව ගියා. හතලිස් 8යි කඩලු දෙකකට. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අවසානයේදී පාදයෙන් පන්දුව නතර කරේ 4 සීමාව අවසානයේ ලකුණු දෙකක් කපා හැරි අවස්ථාවක් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නිසාවෙන්. ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ්වෙර් කලාපයේ දිසින් ඇති යන්නේ. එක් ලකුණක් ලැබෙනවා 49 වන ලකුණ Jaffna Stallions කණ්ඩායමේ. කමලාරස ලකුණු 8ක් සහ කාචන් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දෙදෙනාම ලකුණු 8 බැගින් ඩ්‍රයිව් කිරීම විඩ් ඔෆ් කලාපයට යන්නේ. නමුත් දුවදී දවා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තා වේගෙන් කඩළු අතර දිව යනවා. යනුව ලකුණු 50 ලබා ගන්නවා Jaffna Stallions කණ්ඩායම පන්දුවර 7ක් අවසනයේදී කඩළු දෙකක් දැවි. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. Cricket, the countries, the people and the culture. The trip of a lifetime. සුවහසක් පියවරුන්ගේ ආතරේ හදවත්වල තවරනා තාත්තා එක්ක එන්න නොවැම්බර් 11 .
ලකුණු 46ක් අවශ්‍යයි පන්දු 78කදී. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්න නිස්තනකට තිබෙන ආකාරය. දකුණත් පිටිකරු වෙනුවෙන් පිටින් නිදසින් ක්‍රීඩකයන් රැඳවීම ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් හදවනවා. ඒ වගේම පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ලොන්ග් ඔෆ් කලාපයේ 40 සීමාව ආසන්න ක්‍රීඩකෙක් හදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් පොයින්ට් නිදසින් ෂෝට් ෆයිනල් එක ස්කෝර් එක මිඩ් විකට් සහ long on කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රදෝමින් පන්දු යවන්නේ. පළමු පන්දුව ස්කා කට් පහරක් එල්ල කරනවා. 40 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව නවතා ගන්නවා. ඒ අතර වාරේ තවත් ලකුණු දෙකක්. සුප්‍රමණියම් පන්දු යැවීමේ සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ. ලකුණු 44ක් අවශ්‍යයි පන්දු 77කදී. පනස් දෙකයි දැන් 53යි දැන් කඩලු දෙකකට. තවත් හරියටම ලකුණු 43ක්. ක්ලබ් ට්‍රවුට් කණ්ඩායම ඉක්මනින් කඩලු දෙක තුනක් ලබා ගතහොත් තමයි තරග සදාවුන්ට යම් ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙන්නේ. නැත්නම් පහසු ඉලක්කයක් පෙනෙන ආකාරයට ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම කඩලු 8ක් අතතිව වයිට් පන්දුවක්. පනස් 4යි කඩලු දෙකයි. මේ සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චයකරුව දුටුවේ. ඔව් පිළිබඳව කතා කළ යුතුයි. අපි කතා කරමු මේ පන්දුවෙන් පසු. වේගවත් පහරක් පන්දුව එවර පන්දු රකින්න අතරමයි පන්දුව යන්නේ. ලකුණක් පමණ ලැබෙන්නේ 55යි 2යි. මේ සිසිල් ප්‍රබෝධ විනිශ්චය කරන ඔහුගේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් තවත් සිටිනවා. එහිදී විදුර ප්‍රසාද් ඔහුගේ ප්‍රවීණ විනිශ්චයකරු පළමු පෙළ තිය ඒ කාණ්ඩයේ විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් කටයුතු කරනවා. යත වාරයේදී වේගය රැකගෙන යන පදු තවත් ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් සිටිනවා මధుර ප්‍රභාත් සිල්වා. ඔහුත් විනිශ්චයකරුවෙක්. නිසා විනිශ්චයකරුවන් සිටින පවුලක බාල විනිශ්චයකරුවා ඔහුයි. ඔහු නැගී එන ඉතා හොඳ විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳව ඔවුන් බලා සිටිනවා ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් පන්දු යනවා. පෙර ඇතුව 40 සීමාවට පෙර ඇතුව දිව්‍යවිත් පන්දු රැක ගනිද්දී ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා පහසු වෙන්න. ඒ වගේම අපිට මතක් වෙනවා කොට්ටාචි පවුල. ඒ විනිශ්චයකරුවන් අතරින් රෝහිත කොට්ටාචි, රවීන්ද්‍ර කොට්ටාචි, කපිල කොට්ටාචි, ඒ වගේම ප්‍රශාන්ත් කොට්ටාචි. විනිශ්චයකරුවන් 4 දෙනෙක් කටයුතු කරනවා විනිශ්චය ක්‍රිකට් තරගවල. නිසා විනිශ්චය කරන පවුල් කිහිපයක් අප දකිනවා සහෝදරවරුන් මේ විනිශ්චයකාර කටයුතු වල නියැලෙනවා. යත වාරයේදී තවත් පන්දු වාරයක නිමාව සටහන් වදී ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 58යි කඩලු දෙකකට. We are passionate about creating tailor-made sports holidays that will inspire our guests. Our dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world, sourcing, selecting and working with the very best hotels, airlines and activity providers to deliver the sports tour of a lifetime. Due to its popularity, Sri Lanka has been chosen as the preferred destination for your overseas cricket. ලකුණු 38ක් අවශ්‍යයි පන්දු 72කදී. මේ 9 වන පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. කලිදු අකලංක ඉතාම වේගයෙන් පන්දු යැවීමේ හැකියාව සතු ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන් පළමු පන්දු ඕවර් කීපය ඉතා වේගයෙන් පන්දු යවූ ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. මේ අතර වාරදී ඔබ දකින්නේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ මගින් කැමරා තාක්ෂණයේ ඉහළ සිට ලබා ගන්න ඉතා අපූර්ව ඡායාරූප.
පුල් පහරක් උඩ පාන්දුවක් රැකගෙන ඉන් අනතුරුව පාන්දුව බිම දමන යත්‍රවාඩිදී දුවදී දවා ගන්න සමත්කම් දක්වනවා. නැවත පාන්දුව නිවැරදි ආකාරයෙන් බාර කෙරෙමින් පන්දු යවන්නාට කඩුල්ලක් අහිමි වූ මොහොතේදී කණ්ඩායමට කඩුල්ලක් ලබා දෙනවා. දුවදී දැවියාමක් සමගින් ඒ අනුව කඩලු 3ක් දැන් දැවී යනවා. ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 58කදී කඩලු 3යි. දිනුක තමයි උඩපන්දු අතහැරී මිඩ්විඩ් කලාපේ නමුත් උඩපන්දු අතහැරීමත් සමග හෝ නැවත පන්දු බාර කරා නිවැරදි ආකාරයෙන් කලිදුව කලංක අතටම ඒ අනුව තමයි දුවදී දවා ගැනීම සිදු කළේ. කමලාරසන් තමයි දැවිගේ පිටිකවර බවට පත් වුණේ. පහසු උඩපන්දුවක් නමුත් අතහැරීමෙන් අනතුරු තරගයේ සිටීම තමයි වඩා වැදගත් බවට කාරණේ බවට පත් වුණේ. නැවත පන්දු ඉතා ඉක්මනින් බාර කළා කලිදුව අතට. නව පිටිකරුවා මුර්වින් අබිනාෂ් ඔහු පන්දු යැවීමේදී තා මැනවින් පන්දු වැවුවා. කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා මුර්වින් අබිනාෂ්. ඉතින් අවසනවත පන්දු යවන්න බවට පත් වුණේ කලිදු අකලංක. ඔහුට කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව මගහැරි ගොස් කණ්ඩායමට කඩුල්ලක් ලැබුණා. කෙසේ හෝ නැවතත් මිඩ්විඩ් කලාපයට යන්නේ දිනුක අතට පන්දුව ලකුණක් ලැබෙනවා. මම කතා කරමින් සිටියේත් කලිදු අකලංක පිළිබඳව ඉතා වේගෙන් පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පළමු පන්දු වාර කීපෙ සෑහෙන වේගෙන් පන්දු යැවුවා. විශේෂයෙන් මේ තරග නරඹනවා නම් මේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් මේ ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව බොහෝ දුරට සොයා විමින් අනතුරුව සෑහෙන වේගයකින් පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ දේහ ලක්ෂණ තිබෙන ඔහුගේ වේග පන්දු යන්නේකට තිබිය යුතු සෑහෙන උසක් ඒ වගේම හොඳ දේහයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහු පන්දුව මුදා හරින ආකාරයේ සියලු රිද්මය ඉතාම මැනවින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් කලිදු අකලංක. ඔහු පිළිබඳව බොහෝ දුරට මේ තරගාවලියේ අනතුරුව බොහෝ දෙනා සොයාවි කවුද කියලා මේ කලිදු අකලංක කියන්නේ. මුරුවින් අබිනාෂ් මුහුණුදුන් ප්‍රථම පන්දුව. කලිදු අකලංක පන්දු වාර 2යි පන්දු 4යි දැන් ලකුණු 9ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. විශාල තර්ජනයක් මෙවැනි බවුන්ස් පන්දු යොමු කිරීම අර හිස සහ උරහිස අතරින් පන්දු යොමු කිරීම තමයි තා වඩා වැදගත්ම කාරණේ. ඊට වේගෙන් මෙම පන්දු යොමු කරනවා. අපිට නැවත පුනරුත්පන්නය බැලීමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඔහු අර දිවයාම ශාරීරික සමබරතාවයේ ඉන්න අනතුරුව පන්දුව මුදා හැරීම ඊටම මැනවින් සිදු කරනවා. ඊටම තර්ජනාත්මක පන්දුවක් ඉවර කලිදු විසින් නවල ලැබුවේ. ඉන්න අනතුරුව යෝකලෙන්ති පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය වේග පන්දු යවන්නගේ ඒ පරීක්ෂාවට වාචනය කිරීම පිටිකරුව ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් යනුව තවත් පන්දු වාරයක නිමාව. ඒ 9 වැන්නේ නිමාව ලකුණු 60යි දැන් කඩලු 3කට. The outfield was had a nice even bounce and the outfield was quick, so it was quite easy to score on. Hi, we're here at the SMS International Stadium, home of the Rajasthan Royals. We just finished our first game day, 2 T20s against the Pankaj Singh Cricket Academy. 1 win and 1 loss, but a great day, great opportunity for the lads to play on what is a really impressive venue. Excellent wicket. We've got 3 more days now in Jaipur. Chris, Luxury Blends. පන්දුවර 11කදී ලකුණු 36ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. පළමු දිනේ අද
KSC Super League T20 තරගාවලියේ පළමු දිනය දින 4ක් මෙම තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වීම නියමිතයි. ඉන් පළමු දිනය අද පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම දිගාමඩුල්ල CC කණ්ඩායම ලකුණු 3කින් තියුණු ලෙස පරාජයට පත් කිමින් අවසන් පන්දු වාරයේත් එක් තරගය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊටම තියුණු තරගයකින් අනතුරුව කොළඹ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ ප්‍රථම තරගය. ලලිත් චන්දන කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවේ සදා ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම හෙට දිනේත් තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා හෙට දිනේත්. එහිදී ජූනියර් අසාරියන්ස් කණ්ඩායම සහ රොයල් කිංස් කණ්ඩායම ප්‍රථම තරගයේ ලෙසින් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. අනතුරු දෙවන තරගය මේ ක්‍රීඩා කරන ක්ලබ් රවුට් කණ්ඩායම සහ මෙම තරග සංවිධානය කරන KSC කණ්ඩායම අතර හෙට දිනේ දෙවන තරගයේ ලෙසින් තරග වදින්නට නියමිතයි. මූලික වටේ සෑම කණ්ඩායමම තරග දෙකකට ඔවුන් තරග වදිනවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් අවසන් පූර්ව තරගයේ සහ අවසන් මහ තරගයේ තමයි ඉතුරු වී සිටින්නේ. ලීග් ක්‍රමයේ යටතේ තමයි මූලික තරග සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. උඩ පන්දුවක් නමුත් ඊතරම් ඔහු උත්සාහ ගත්තේ නැහැ ඉහළට පණමින් පන්දුව රැක ගන්නට. පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ගියේ. 1 ලකුණක් ලැබෙනවා. පිටේ ඉහළ කොටසේ පන්දු වදින්නේ. ඒ නිසා මේ තමයි පන්දු තරමක් ඉහළට යන්නේ. හොදෑවී යනවා. තරමක් කඩුල්ල විවෘත කරා අවස්ථාවේදී පන්දු යොමු කරන්නට තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. නමුත් පිටේ නොවදින පන්දු අර තනතිරු වැඩි තරමක් පහතින් ගමන් කිරීමත් පිටිකරට යම් අවාසියක් බවට පත් වුණා. යනුව හතරවන කඩුල්ල දැවී යනවා ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ. මුරුවින් අවිනාශ දැවී යන පිටිකර බවට පත් වන්නේ. අර තරමක් පහතින් පැමිණීම ඔහු සිතුවාට වඩා පන්දු එකවර පහතින් පැමිණිය. යනුව මුරුවින් අවිනාශ දැවී යන ලකුණු සංඛ්‍යාව 62යි දැන් කඩලු 4කට. යත්‍රවාරදී අපි යොමු தமிழ் ஆசான் දැනුවත් කරන්නට அன்ஷாத். ஸ்துதி போது 4வது விக்கெட்டும் சற்று முன்னர் வீழ்த்தப்படுகிறது. ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியின் சார்பாக 62 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் 4வது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகிறது. 9.4 பந்துகள் வீசப்பட்ட நிலையில் இப்போது ஆட்டமிழக்காமல் ஆனந்தன் கஜன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். இவர் 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார் 14 பந்துகளுக்கு. முன்கொடுத்து பந்து வீச்சையை பொறுத்த மட்டில் சந்தன 2 ஓட்டங்களை கொடுத்து ஒரு விக்கெட்டை பெற்றிருக்கின்றார். ஆரம்பத்தில் துடுப்படுத்த ஆடிய நூரலியா கிளப் ரவுட்டர் அணியினர் 95 ஓட்டங்களை பெற்றார்கள். 10 விக்கெட்டுகளை இழந்து சகல விக்கெட்டுகளை இழந்து 17.4 ஓவர்கள் நடைபெற்ற வேளையில். எனவே இந்த KSC சூப்பர் லீக் போட்டிகள் மிக சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 4 நாள் இடம்பெறுகின்ற இந்த போட்டிகளின் முதலாவது நாள் 2வது போட்டி இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் இடம்பெற்ற போட்டிகள் கொழும்பு ராயல் கிங்ஸ் அணியினர் திகாமோடுள்ள CC அணியினருக்கான போட்டிகள் வெற்றியை தனாக்கி கொண்டமை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். அதேபோல் நாளைய போட்டியும் 2 போட்டிகள் இடம்பெறுகின்றமை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். நாளைய போட்டிகளாக இடம்பெறுகிறது ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் அதேபோல் ராயல் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இடம்பெறுகிறது. அதேபோல் நூரலியா கிளப் ரவுட்டர் அணியை எதிர்த்து கேண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அணியினர் நாளைய தினம் மோதிருக்கிறார்கள். கவி நன்றி அன்சாகன். ඒ වගේම ඔබ දැනුවත් කරන්නට අවශ්‍යයි මේ තරගාවලියේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව. මූලික වටේ තරග වදිනවා සෑම කණ්ඩායම තරග දෙක බැගින්. ඉන් අනතුරුව ඉහළින්ම සිටින කණ්ඩායම් දෙක අවසාන මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ස්ථානය සඳහාත් තරගයක් පවත්වනවා. ඒ පිළිවෙලින් 4 සහ 3 යන කණ්ඩායම් තමයි තුන්වෙනි ස්ථානය සඳහා තරග වදින්නේ. ඒ අනුව මේ සෑම ජයග්‍රහණයක් මේ තමයි වැදගත්. අවසානයේදී මේ ප්‍රසාද ලකුණුව සම වුවහොත් දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අනුව තමයි කණ්ඩායම් තෝරාගන්නේ. අනුව සෑම දිනයකම තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. තවත් ලකුණු 34ක් අවශ්‍යයි පන්දු 63කදී. ඒ සඳහා කඩලු 6ක් අතතිව තිබෙනවා. පන්දු 63ක්
වයිට් පන්දුවක්. යනුව 63යි කඩලු 4කට. වයිට් පන්දු මෙතරම් යොමු නොකළා නම් තරමක් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ආරක්ෂා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නිරන්තරයෙන් සෑම පන්දු අරගෙන වයිට් පන්දුවක් දෙකක් යොමු කිරීම සෑහෙන අපහසු තත්වයක් මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් සීමා කරන්නට. ලකුණු 100කට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙන්නේ. දුවද්දි දැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක් අර දකින නිරන්තර දුර්වල පන්දු රැකීම එකවර පන්දුව දෙයතර නොගැනීම තමයි ප්‍රශ්නේ වී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න අප දකිනවා හොඳ පන්දු රැකීම් කීපයක් Jaffna Stallions කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීමේදී ඔවුන් කෙලින්ම පන්දුව කඩුලට යොමු කිරීම 3ක් දක්නට ලැබුණා දුවද්දි දවා ගන්නට. නමුත් Trout කණ්ඩායමේ අදිනේදී පන්දු රැකීමේ තරම් හොඳ තත්ත්වයක නැති බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් අවශ්‍ය කරන දල වේගය ජයග්‍රහණය සඳහා 3.25ක් ඔවුන් පවත්වාගෙන යන දල වේගය ලකුණු 6කට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඒ අනුව දැන් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා Jaffna Stallions කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරන්නට. නමුත් අර පෙර පැවසූ පරිදි කඩුළු දෙකක් ඉතා ඉක්මනින් දෙකක් හෝ 3ක් දැවී ගියහොත් තරගයේ පාලනයේ නැවතත් Trout කණ්ඩායම ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා පන්දු රැකීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ. ඉතා හොඳින් පන්දු රැකීම. එවර නිදැල්ල යාම ඉඩ හරිනවා. පන්දුව දැන් පන්දු අර 10ක් අවසන් ලකුණු 63යි කඩලු 4කට යනුව පන්දු 60කදී අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 33ක්. සවස 6:15ට මහනුවර ධර්මරාජ විදුහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සංකල්පය නීතිඥ අරවින්ද බක්කල. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris, Luxury Blends. Chris. Right, so Jaffna Stallions 6-3 for the loss of 4 wickets after 10 overs. The target is a 96 to win. Adjustments to the field as well taking place. So 33 runs required by Jaffna Stallions to overcome the club Trout Norelian. Move for the drive, thick outside edge down to third man. It'll be picked up inside the boundary, but they'll come back for 2. Jaffna Stallions, they know that they don't have too much pressure on them. Characters of sport, that's what they're called. That was a rank full toss, in fact, to the batsman. He just pushed on the onside and picked up a single in that. So nothing special about that. Way to try and hike the ball around the park. They got a slip in place. The short third man, the backward point. A sweep, a cover. Now the short third man is being moved out on the onside towards a mid-wicket position.
Long off and long on. Deep mid wicket on the boundary. That beats all. Beats the wicket keeper as well down the leg side. Wide call straight away. So wide plus the signal means 2 runs being taken. Oh, it missed everything. Well, the bowler disappointed. Another full toss, and that's a hit away on the offside. Only a single. There's the reaction, disappointment. This is a cart-feeding free action, in fact, he's got. That would have been a wide had it not struck the bat. It was so wide indeed. Reverse hit. It's in the air for a while. Falls safe. So 2 runs been taken. Total up to 71 for the loss of 4 wickets. That ends the over as well. 71 for 4 after 11 overs. And the target for Jaffna Stallions is 96 to win. So you got 25 runs further to win. And they got 6 wickets in hand. And there's the reverse sweep we talk about all the time. And they come back for 2. So this game just drifting away from club Trout and Aurelia. Jaffna Stallions certainly in control of this game. In the meantime, the wind seems to have eased up. It's not blowing like it was blowing earlier this afternoon. Quick single, well run. You drop it and you run. It doesn't allow even any fielder to come close by to try and pick it up, try and have a go at run out. No chance at all. And for Jaffna Stallions, they know that they got this game in the bag. They don't have to do anything silly. Just pick up the singles, keep that scoreboard moving. They will still win it. And that's all they need at the moment, just to win the game. That's a wide. Lots of these bowlers will have to really go back to the drawing boards, go back to the nets, sit with their coaches, try and work out strategies how not to bowl wides. Straight to the fielder and the single. That's modern cricket. The ball is travelling quickly to that short third man, and they still complete the single so casually because the non-striker is taking a start at the bowler's end.
Hit away towards long on, picks up one more run. Total moves up to 75 for the loss of 4 wickets. So they got a further 21 runs to get. Plenty of time in the world to get those 21 runs as well. Coming back for 2. 77 for the loss of 4 wickets. The equation getting closer and closer all the time. Straight to the fielder at short fine, and the single being taken. Well, excellent running between the wickets. Understanding being really good. That ends the over as well. 78 for the loss of 4 wickets. After 12. 12 overs, 78 for 4. And Jaffna Stallions well and truly in control of this game. Even the bowling department, they did so well. Restricted the club Trout Norelli to 95 all out. They bowled them out, in fact, inside 20 overs. And now in the batting department, 78 for the loss of 4 wickets after 12 overs. They got 8 overs still. And they need to get, 18 runs. Piece of cake. Beautiful view through our drone, in fact, of the grounds and the surrounding areas. So back to the cricket. So it's been a full day's cricket today, and this action will continue for the next 3 days. That's tomorrow, Sunday, Monday and Tuesday. The finals will be held on Tuesday, and our live coverage will continue for the next 3 days. So for those of you watching from different parts of the world, we hope you're enjoying the coverage that we are bringing to you of all the action from the Koddaimunai Sports Club. These are the 50th anniversary celebrations that are taking place at the moment. And the first cricket match, or can we say a cricket tournament, being held at this ground here in Batticaloa, added a new dimension to Batticaloa itself. So we do hope that schools and clubs will take to cricket in the Batticaloa region as well. Blaine a miss outside the line of off stump. Because always the case that if there is facilities, you'll find that the sport will take off. But when there is no facility for the sport, find that people lose interest in the sport, or they don't worry about it too much. So now for cricket, there should be a lot of interest building up with this facility. Nicely played. Works it nicely down backward a square leg. They'll pick up a single for that.
Right, end of the over. And it's 80 for the loss of 4 wickets after 13. We at Lion Sports Travel are passionate about overseas sports tours. Our experienced and dedicated team has first-hand experience in each and every one of our destinations across the world. And we have spent 25 years sourcing, selecting and working with the best hotels, airlines and activity providers to deliver exciting sports tours that run like clockwork. So as we come to the end of proceedings for day people, one and the culture, here, the trip. in a short while we'll have the proceedings completed because 16 runs required to win by Jaffna Stallions. And they've got 7 overs to do that. So should be a piece of cake for Jaffna Stallions. They've played some good cricket. And what happened in the first game played today between Digamadul CC and Royal Kings. Royal Kings from Colombo. They beat Digamadul by 3 runs in a closely contested game. The action will continue tomorrow. There are 6 teams in all in this tournament. Well, that's a wide. Total up to 81. So the junior Azarians from Kandy will be seen in action tomorrow with KSC Batticaloa as well. KSC means, well, the next one is Situaway on the onside for a single. KSC means Koddaimunai Sports Club. They're in Group B. So they'll take on the club Trout and the Jaffna Stallions as well. And this one is picked away beautifully past the square leg umpire down to deep mid wicket for a single. So Jaffna Stallions doing it in style. No panic at all. Pushing the singles. Rotating the strike. That's what they are doing just to make sure that they win this match. Pulled away down to deep mid wicket again for a single. 84 for the loss of 4 wickets. 12 runs required, 96 to win. Now the drive should be looking for 2. Are they? Nope. They're settling for a single. 85 for 4. So Jaffna Stallions looks the most accomplished side so far the teams have seen today. We've not seen KSC, Batticaloa and also Junior Azarians play today. Driven officially on the offside. That's going out to the sweeper boundary. Picked up inside, but they'll come back for a couple. Total up to 87. So tomorrow we're going to see Junior Azarians in action. They're from Kandy, and KSC Batticaloa also will be seen tomorrow in action. Of the 6 teams, we've seen 4 in action. So 2 to be seen tomorrow. And that one's pulled away. That's gone big. Big, really big. That's 6. 93 for 4. So 3 runs required to win. Jaffna Stallions need a further 3 runs to win. They've really done it in style. They bowled well, fielded well. They won the toss and invited Club Trout Norelli to bat first. And lead well with the ball.
restricted them to 95 all out. In a T20 game, 95 is a small total, in fact. So they've done well in all departments of the game, and they look, of the teams you've seen today, they look the more settled side. Perhaps they've been in the game for a while, they've practiced together, they've got all sorted out. So we've got to see the junior Azarians from Kandy tomorrow, along with KC Batticaloa. Will they make an impression in this tournament? Let's wait and see tomorrow. Will this be the last over of the match? Right, third umpire been called. Checking on a run out. The batsman was... Let's take a look. He was playing that towards that fine leg position, didn't make contact. Oh yes, no doubt. The bail is airborne. The bail is airborne. Right, there we are. So no doubt about that. He was short of his ground, so he's out, run out. So he's got his make his way back to the pavilion, and a new batsman will come out, even though they've got just 3 runs to win. So one of the highlights of today's play was the number of wides that were bowled. I think that's one area that these boys will have to really work hard on the wides that they have bowled, because the first match went on long beyond its scheduled closing time, because they had bowled more than 24 wides. And naturally, when you bowl the wides, you got to bowl the extra ball. That puts pressure all around. And luckily this game between Jaffna Stallions and Club Trout Nora area, it had the wides. It had its fair share of wides, but Jaffna Stallions did well to dismiss Club Trout for 95. So it made a difference, a big difference in fact, in the number of runs required. Right, so here we are, looking for these elusive 3 runs to win this match. The new man walks out. Driven on the offside. They pick up one of that. Pretty close. Now 2 required to win. Player missed outside the line of off stump. Tried to work it down towards third man. That was the intention, to try and get these couple of runs. But it was wide outside the line of off stump. Very close to being called a wide as well. Big shout, big shout. Did he get some bat on that? Umpire is not moved. It's him a flush in the boot. So if they pick up a single in the meantime. So the scores are now level. 1 to win.
And there's the winning runs. That beats the wicket keeper down to the boundary for 4. It took the bat as well, so it's off the bat. And Jaffna Stallions end up at 99 for the loss of 5 wickets. 99 for 5. They win quite comfortably in the end. Shake of hands all round. And having seen that, well, I think that they are the superior side of the sides they've seen today. And we will have a look at the highlights of this innings as well. Thank you, Eric Gowda. இந்த வழியில் 99 ஓட்டங்களை பெற்று வெற்றியை தமதாக்கியிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் மிக சிறப்பான முறையில் ஜெஃப்னா அணியினர் ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் வெற்றி இலக்காக 96 ஓட்டங்களை பிரபலநிலை துடுப்படுத்த ஆடிய வேளையில் சற்று முன்னர் 14.5 ஓவர்கள் பந்து வீச்சுக்கு முன்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து 99 ஓட்டங்களை பெற்று வெற்றியை இலகுவாக தன்வசம் ஆக்கிக் கொள்கின்றார்கள். அந்த வகையில் ஆனந்தன் கஜன் மிக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார். 28 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 26 பந்துகளுக்கு ஒரு சிக்ஸுகள் அடங்கலாக. அதேபோல 15 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் இளையதரசன். அதேபோல சாரங்கன் விக்கெட் காப்பாளர் 11 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். 12 பந்துகளுக்கு 2 பவுண்டுகள் அடங்கலாக. ஏனைய வீரர்கள் குறைவான ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டமிழந்தார்கள். பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் நோரெலியா அணியின் சார்பாக மதுவந்த 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 24 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். அதேபோல லலித் சந்தன 3 ஓவர்கள் பந்து வீசி 23 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். எனவே இந்த போட்டி ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் மற்றும் நோரெலியா கிளப் அணிகளுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற போட்டி. இந்த போட்டிகள் மிக இலகுவான முறையில் இந்த போட்டியை ஜெஃப்னா ஸ்டெலியன் அணியினர் வெற்றியை தனதாக்கிக் கொள்கிறார்கள். நாளை எத்தனை 2 போட்டிகள் இடம்பெறுகிறது. குறிப்பாக ஒவ்வொரு தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் 2 போட்டிகள் இடம்பெற இருக்குது. 6 அணிகள் 6 மாவட்டங்கள் பங்கு பெற்றுகின்ற கேசி சூப்பர் லீக் போட்டிகளின் நாளைய தினம் ஜூனியர் அசாரியன்ஸ் அதேபோல ராயல் கிங்ஸ் அணிகள் விளையாட இருக்கின்றன. அதேபோல 2வது போட்டி நாளை தினம் இடம்பெறுகின்ற போட்டியில் ஜெஃப்னா மணிக்கவும் நுரலி அணியை எதிர்த்து கேண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அணி விளையாட இருக்கின்றது என்பதை நேர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம். எரிகோடு. Right, so here we are. The day's action is completed. And of course, Jaffna Stallions have done well to beat Club Trout from Norelia, beat them quite comfortably by 5 wickets. And let's take a look at some of the highlights of that innings of the Jaffna Stallions. They had only 96 to win. And too much of width outside the line of off stump. Off the back foot, cut away, beats the fielder, third man for 4. This is driven past the bowler. Powerful strike indeed. And that too reaches the boundary for 4. Edge beats the fielder. Third man can't cut that off. And this one is pulled away uppishly. Out caught. Straightforward catch. And then inside edge onto the stumps, bowled him, pulled away again, and that should have been held but dropped at mid-wicket. It went right through the fielder, went to the boundary for 4. And that's how those runs came in the end, because they were quite content in pushing the singles, but then had some luck, and this one clean bowled him. That was well bowled, and there we are going for another one, and then this one off the edge. The winning runs, in fact, for the Jaffna Stallions. So the action unfolds today, and the 2 winners today were Jaffna Stallions. They won against Club Trout Norelia and Royal Kings. They beat Digamadul CC. We'll look at the summary of those matches as well. And our drone will lead you into that. And tomorrow the action continues. And we've got a match coming up early tomorrow morning. Junior Azarians versus Royal Kings. That will be the first match tomorrow, match number 3. And the second match tomorrow will be between Club Trout versus KSC. That's the afternoon match. And we are bringing you
live coverage of all the action out there. Thank you for your company. We hope you enjoyed our coverage today. And until we catch you tomorrow, we say thanks for your company and good night from Batticaloa. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I කොහමද වැඩේ